Hi friends, good evening all, good morning, part of the world you are. So today we're going to see one more pandemic hero, which I identified. We already seen Rima's, Laila, as well as Shipalika's videos from different countries. But this particular person, I know him from 2017 onwards. So after one of my annual meeting, I been connected through Facebook, and we start sharing about Mdrt informations and other thing. And she was so desperately want to become Mdrt, and she's so try hard. And I also want to her to come to reach her goals and achieving her Mdrts and other thing. But we find very difficult that I could not communicate in their own language. But somehow I've been inspiration to her. I've been sending a lot of messages and then been so happy that she qualified her first Mdrt in last pandemic year. That was very much, I'm so happy. So I'm going to like to introduce my friend all the way from Hungary, Juhasz Erika. And with her translation, we have a lovely lady again from Hungary, Emrás. Hope Emrás, you don't, I would have said right your name. I think suppose I'm saying wrong, kindly excuse me. So now move to Erika. Erika, just short brief about you, people know about you. Just move to Erika, 1 minute. Welcome to my program, Erika and Emrás. Köszönöm szépen, kedves Saktivel, annyira hálás vagyok neked, hogy megismertelek így az online világban, és mindent neked köszönhetek, és hogy ma este itt ülünk. She's it's really nice to meet you, and I'm extremely grateful for meeting you, even if it's just online. I've learned a lot from you. Thank you so much. Erika, can you able to tell him what kind of your profiling? So how are you been come to your profile? So can you able to tell me about yourself? Ez egy nagyon érdekes sztori, elmondanám nektek, hogy még én a bankszakma előtt, mint látszerész optika fotocikk eladóként dolgoztam egy fotóüzletben, mert szerelmes voltam a fényképezőgépekbe. Before coming to this business industry, I actually worked in the bank industry, and before the bank industry, I actually worked in a photography lab because I was in love with photography. Wow, wonderful. Én annak idején még analóg fototechnikát tanultam, meg laboráltam, fekete-fehéret is, és aztán amikor az első gyerekem született, akkor váltottam pályát, mert a fotóüzletben reggeltől estig ott kellett lenni, és így irodai munkát kerestem, és ezt pedig egy bankban találtam meg, a Budapest bankban. I originally learned how to develop black and white photography, but in the photography lab, I had to work from morning till late at night. And when I had my first child, I decided to have more like an office type of job, so I could leave earlier to take my baby from nursery. So this is how I ended up working in a bank. Wow. Ez nagyon fontos volt számomra, hogy már délután 3-kor én haza tudjak rohanni a gyerekemért, és ezt pont itt találtam meg a bankszakmában, és gyakorlatilag én munka mellett, mivel szeretek mindent nagyon profin csinálni, így munka mellett tanultam meg a szakmát, jártam bankárképzőbe, mentem főiskolára, alapképzés, mesterképzés, és a bank ezt fizette, támogatott engem ebben. My main goal was to be able to pick up my child from nursery at 3 p.m. and luckily I found a new office job in the bank so that I could take my child home. And luckily the bank was extremely helpful for me to learn as much about this profession as possible. So I first joined the Institute for Training and Consulting in Banking, and the bank also supported me to do my training in the bachelor program and then the master's program of finance. So this is how I became an economist. Wonderful, wonderful that. Több pénzintézetben is dolgoztam, és ami a legfőképpen motivált engem, az a rugalmas munkaidőbeosztás, az, hogy teljesítmény
alapján értékelnek. Mikor ide kerültem a prémium üzletágban, számomra ez volt az, hogy megérkeztem, mert gyakorlatilag itt semmi szubjektivitás nem volt abban, hogy a munkámat csak teljesítmény alapján értékelik, és ez nekem nagyon fontos volt. Itt csak azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek, az ügyfeleimmel foglalkozni, semmi fölösleges papírmunka. What I loved the most was the flexible work hours, and when I joined the premium branch of Egon, I loved that my work was evaluated based on my achievements and not based on any other subjective motives. And now I can do what I love the most, which is working and helping with my clients here, and I don't have to focus on additional paperwork. That would be a waste of time. És amikor ide kerültem az üzletágban, akkor hallottam először az Mdrt-ről, és úristen, wow, hát ide tartozik a szakma top 1%-a, akkor ez nekem nagyon fontos, hogy én ebbe bekerüljek, mert ez számomra egy szakmai presztízs, hogy abba tartozzak, ami a legjobb, tehát a pénzügyi szakma legjobbjai közé. So when I joined the industry here at the premium branch, that's when I first heard about the Mdrt, and I thought, oh my God, it was amazing to belong to the top 1% of the business industry, of the financial business industry. So I did everything to be able to join. It was a professional prestige for me to be able to join this group. Great, great, great. So just want to listen more about your goal settings and other things. I just have written some questions. Normally we ask the members for a thing. So I'm just putting few of the questions to you. What motivated you to come to this profession? Can you share about your experience? Azt egy konkrét motivációd lehetett még abban, hogy ehhez a munkához csatlakozzál. Volt-e még valamilyen egyéb motiváció, aminek köszönhetően ide jöttél? Az, hogy gyakorlatilag itt semmi felesleges papírmunka nem volt, mint a banki munkám során. Itt azt csinálhattam a leggyakrabban, amit a legjobban szeretek, az ügyfeleimmel a menedzselése, tehát semmi fölösleges időtöltés nem volt. Ez gyakorlatilag nekem találták ki ezt a munkát. As I have mentioned earlier, I love that it was a flexible job and I had no additional paperwork as I had in my banking work. And I love this job because I can only focus on my clients, I can manage their financials and their portfolio, so I can overall help them as much as I can to have a better life. Wonderful, wonderful that the way you're learning it. So we would go to the second question now. It's that how you work this particular pandemic. So that is the idea of this particular program. See how you work this pandemic to achieve your MDRT. What was your secret of success? Hogyan dolgoztál az Mdrt alatt? Mi volt a sikerednek a titka, hogy mindent elérjél még a pandémiás időszakban is? Kezdetekben nagyon gyorsan ráálltam az online találkozókra, Google Meeting, Zoom Calling, és nagyon fontos volt számomra a kapcsolattartás az ügyfelekkel, így az online-ra tereltem ezt. Initially, my main goal was to adapt as quickly as possible to the online platforms that were available for me. So I started using Google Meeting and Zoom to keep in touch with my clients. So the online work became part of my job. Aztán a második, ami a legfontosabb, hogy ezután, miután láttam, hogy ez működik, az én fejemben egyáltalán nem létezett az, hogy most pandémia van. Tehát én ugyanúgy tettem a dolgomat, mint előtte, sőt, nagyon kreatív voltam, mert ha személyesen tudtam az ügyfelekkel találkozni, mivel az irodák, kávéházak zárva voltak, megkértem egy üzleti partneremet, akinek divatszalonja van, és volt, hogy ott találkoztam személyesen az ügyfeleimmel, és nem a kávéházban, irodában, vagy volt, hogy az autómban tárgyaltunk személyesen, mert volt, aki ennek ellenére ragaszkodott a személyes találkozóhoz, és így oldottam meg. The pandemic didn't burden me at all. It actually boosted my creativity because I started thinking about where else could I meet my clients because the office was closed.
restaurants and cafes were closed, so I had to come up with new ideas. So, for example, I have a client who has a fashion showroom. I asked him if we could meet there. We also had some meetings in the car. It was just a creative process for me. A titok, amit kérdezel, abban van, hogy szerintem nagyon gyorsan tudtam alkalmazkodni, rengeteg időt megspóroltam az online találkozóknál, az utazással, és ez a plusz idő, ez plusz ügyfeleket jelentett a számomra, és nagyon hamar meglett az az eredmény, amit szerettem volna. The key of success or the secret of success you're asking, I think it was that I could save a lot of time because I didn't have to meet people in person, so I didn't have to travel so much. And thanks to this, I could reach more people. I had time to meet more people, even if it was only online. Great. És ezáltal így új célpiacon keletkezett. Tehát nem volt távolság, jöttek a vidéki ügyfelek, ahova nem tudtam elutazni, sőt külföldi, aki itt dolgozik Magyarországon, úgyhogy egy új célpiacon keletkezett. Basically, I found a new target market because distances didn't exist anymore. I could keep in touch with people in the countryside. I even have clients now who are not even from Hungary, but I could keep in touch with them easier. Great. So people think that in person is so important in their life and a thing, but you think differently that use the technology to reach my Mdrt, the way of thinking it. So that's a new idea. People can adapt it to the digitally to reach it. And we have one hero sitting here right now. She adapts the systems where the Zooms and webinars to motivate her to doing it further. So what kind of prospecting activity you are doing it to reach your Mdrt? How was the feeling when you reach Mdrt first time? So always reaching first time is always a pressure to be there. So how are you feeling on that, Erika? Hát itt ez fantasztikus, ezt nem tudom nektek elmondani. Tehát az az érzés, amikor éveken keresztül gyúrsz valamire, és mindig a közelébe jársz, és majdnem eléred, de még nem éred el, mert valami még mindig hiányzik, és ezt elérni, ez számomra egy fantasztikus érzés volt. It was a fantastic feeling for me. I've worked extremely hard for years to reach the Mdrt level, but I was always extremely close to it, but I couldn't just catch my goal or grab my goal. So it was a fantastic feeling when I finally reached this amazing achievement. És nagyon köszönöm azt a sok biztatást, amit kaptam az online világában tőled, mert nekem ezek a napi apró kis üzenetek rengeteget jelentettek abban, hogy lézerfókuszban tartsanak a Mdrt célom, elérése célom felé. And I'm extremely grateful to you, Shaktivel, because the daily messages and motivation you have sent me help me to focus even more, just as precise as a laser light to achieve my goals. Thank you. So what kind of prospecting is any idea sharing on prospecting? Képzeljétek el, 2021-ben csináltam először vision boardot, már sok éve hallottam, hogy az milyen jó dolog, de most volt rá időm a pandémia alatt. A vision board ilyen sok fotó, ábra, és szerintem ez az évtervezés, ez nagyon jól sikerült. One of the practices that I did, other than listening to you, Shaktivel, and reading your motivation, was to create a vision board. A vision board is basically a bigger board, or like it can be even a bigger paper where you put motivational pictures, motivational drawings, or anything that will help you boost your confidence and work harder to achieve your goals. Szigorú, feszített akciótervet készítettem, és ha valami nem úgy alakult, akkor mindig folyamatosan alakítottam a dolgaimon, mert ugyanazt az eredményt ne várd el attól, hogyha ugyanazt teszed mindig, ami most van. I've created an extremely strict and precise master plan, and I was always adopting it because when I saw that something was not going in the right direction, I understood that if I just repeat the same acts and I'm not reaching my goal, then I have to change them a little bit to be more successful and finally reach my goal. Nagyon hiszek a személyes kapcsolatépítésben, és ezért kifejezetten kerestem olyan üzleti klubokat,
ahol erre alkalmam nyílt, hogy sikeres üzletemberekkel találkozzak. A pandémia alatt ezt online is alkalmaztam, tehát online üzleti reggelikre jártam, és így több üzleti klubnak a tagja voltam, és gyakorlatilag én hiszek a vetés-aratás elvében, és ez a hosszú távú, kitartó, konzekvens cselekvés, ez gyakorlatilag meghozta az eredményt. I strongly believe in personal relationships, and although I couldn't keep in touch with all my business partners in person, I still try to keep in touch with them online. So, for example, I joined business clubs, I participated in business breakfasts online, and I do believe that the system of crop rotation is a great analogy to life and also to our financial world, because if you keep doing something systematically, then it will definitely have a successful ending, just like in crop rotation when you harvest. Thank you, Erika, that you've been mentioning my name. So I've been motivating and just sending it forward. That is the purpose of Mdrt. Mdrt teach you to share your success with another member. So some way I'm doing this training programs on the videos. Why I'm just doing it? So it does not record the language. What I'm just doing it, anybody in the world adopt the system which the successful persons are doing. You can just follow it up. You can just be able to do it from that. And one thing I learned is power of habit. So keep sending the motivation messages, keep sending the way of doing it. You keep adapt to do it and you will reach it for the other level. So as I promised that focus on this year, reach your TOT, and my best wishes for you. Okay. And so now we move to the next question. Can you share about your family and what kind of clients you deal with in your professional? So being in the family, I used to say that the whole person concept in Mdrt, you work on the aspects on that. So can you share about that? Tudnál-e beszélni a családodról, illetve hogy általában milyen ügyfeleid vannak, kikkel foglalkozol a mindennapokban? Van 2 felnőtt gyermekem, fiam. Az egyik az vízilabdázik, sportedző, és a pandémia alatt ő is nehéz helyzetbe került a munkája miatt, mert nem jöttek a gyerekek úszást tanítani. A másik fiam, ő fogtechnikus, ő pedig szakmát váltott a pandémia alatt, és kertépítő lett. Ők látják rajtam otthon mindig a motiváltságot, és azt, hogy megyek nap mint nap a céljaimért. Nekik amúgy ezt nem is nagyon mondtam, de egy nagy vacsorával, vagy egy közös ebéddel megünnepeltük. So I have 2 sons. They are already adults. One of them plays water polo and also works as a coach in water polo and swimming. And my other son is a dental technician who just changed profession. So now he's a gardening designer. And although I don't mention them specifically how motivated I am, they definitely see how motivated I am in my everyday work. And when I finally reached the Mdrt, we definitely celebrated it together with them. Az ügyfeleim azok pedig nagyon sokszínűek. Én minden ügyfelemmel nagyon közeli baráti kapcsolatot ápolok. Van köztük ügyvéd, jogász, van köztük nyugdíjas háztulajdonos, híres divattervező, celeb, gyakorlatilag banktisztviselő, egyetemi tanár. Én olyan célpiacon mozgok, olyan ügyfeleket gyűjtök magam köré, akivel amúgy is bármikor szívesen megiszok egy kávét, mert az én munkám az ott kezdődik, mikor elindul egy ilyen hosszú távú együttműködés, és nagyon fontos, hogy olyan emberekkel legyek napi kapcsolatban, akiket szeretek amúgy is, mint privát ember. And my clients, they definitely come from all walks of life. I believe that as I work long-term with them, I have to work with people who I can anytime sit down for a coffee and just have a coffee with them. So they come from all walks of life. For example, I have doctors, I have lawyers, I have pensioner house owners. They come really from all walks of life. Celebrities as well. Great. So energetic for listening your stories, Erika, and been with the insurance industry for more than 15-20 years. I've been doing it for another thing. So first time you're reaching an Mdrt,
Did MDRT help you to grow in your professional? Segített az MDRT elérése abban, hogy még tovább tudjál nőni a munkádban, a karrieredben? Abszolút segített. Fantasztikus előadókat ismertem meg, akik már régóta előadnak az MDRT-ból, köztük Sandro Forte, Salamon Hicks, ők jártak Budapesten, Magyarországon, őket személyesen is hallgattam, részt vettem képzésükön. Absolutely, I've met and I have heard amazing speakers who also presented at the MDRT conference. So for example, I could listen to and meet Sandro and Solomon Hicks, and they motivated me a lot. Great. So do you follow any of the MDRT's articles very closely, Erika? Szoktad követni az MDRT-nek bármelyik cikkét, bármilyen írását? Igen, szoktam, sőt, vannak YouTube-os előadások, videók, azokat is. I follow the articles and I also watch a lot of videos on YouTube. Great. That's where you've been looking forward to see you in an annual meeting now. So being in industry for you, been trying for so long, what kind of difficulty you faced reaching your MDRT? Can you share what is the best idea you used in your business? Milyen nehézségekkel találkoztál ahhoz, hogy elérd az MDRT-t? Így meg tudnál osztani bármilyen tippet vagy technikát, amit használtál? Gyakorlatilag nem találkoztam nehézséggel, semmi nehézséggel, mert ez a szigorú akcióterv, amit készítettem, ez átröpített mindenem. I didn't face any particular difficulties because my strict master plan helped me overcome everything. Megtanultam, hogy az ügyfeleimet vezessem, hogy hogyan vezessem őket, irányítsam. Nincs olyan bevált technika, amit így ezzel kapcsolatban mondhatnék. Szerintem a legfontosabb az empátia, hogy beülök az ügyfél székébe, úgy gondolkodom szigorú empátiával, ahogy ő, és tudom őt segíteni, hogy elérje azt a pénzügyi célját, amit szeretne. I don't think there is any particular technique. I try to hold my clients' hands, or I try to show them the right way to reach their financial goals. I think if I have to say a technique, it's to be able to see the world from where your client is, see the world through their eyes, and that way you can help them to reach their financial goals. Great. So what kind of investment or life plans do you suggest to your clients in Hungary, or now you move to global wide? So what kind of plans do you suggest to them? Van-e bármilyen ilyen terved vagy javaslatod azoknak, akik szeretnének az ügyfeleinek, vagy akár akik ezt a karriert szeretnék választani? Én személyre szabottan dolgozom, nincs két egyforma tárgyalásom, és nagyon kreatív vagyok abban tekintetben, hogy érjék el az ügyfelek a céljaikat, és ami fontos, hogy pénzügyei mindenkinek vannak, és számomra nagyon fontos az a küldetés, hogy a pénzügyi kultúrának a tudatosságra való nevelés, az ügyfeleimnek az edukálása. Tehát, hogy én ezért ezt nem is érzem munkának, hogy egy óriási misszióban veszek részt. Azt érzem, és ezért imádom. I don't think there are two similar clients or two similar lives. I try to work extremely personalized. I don't have two meetings that are the exact same. Personalized meetings are extremely important for me. And I believe that I'm educating people around me because everyone has a financial aspect to their lives. So I'm trying to raise awareness of our financial lives and educate people about it. Wonderful. So in educating them, it's a good one. So to be cover up for any kind of products and other things like that. So the next question is so special to me as well as for our good friend who's been helping us. So
what was your advice to the new advisor or aspirant to follow their life to reach goal? So what you followed, so what was your advice to them? Igen? Mi lenne a tanácsod egy új tanácsadónak, mint például én, aki szeretett, hogyan tudnánk a lábnyomaidat követni, hogy mi is sikeresek legyünk az életben, és ebben a karrierben? Hát az első, hogy bízzon magában, az nagyon fontos. The first one is yourself and believe in yourself. Higgyen abban, hogy egy nagyon jó dolgot képvisel. Believe that you're giving the world something extremely good. Nagyon fontos a kitartás, a célok kitűzése, a konzekvens cselekvés. You have to endure all the difficulties. You have to be consequent, so you have to continue your journey and believe in yourself. És hogy itt minden matematika, mindent a kvóták irányítanak, és a kvóták betartása és a Pareto elv alkalmazása az átviszi őket minden nehézségen. Our work is based on mathematics, so one of the main goals or the best things you can do is to hit your quotas every month or every period you're working in, and I believe that the Pareto principle applies really well to our job. Great. So again, just putting it about the questions, because being an Mdrt member, you told about you visit a lot of videos, watch it, and a lot of information on that. So learning is the key of success. What kind of training or learning to help you in your profession? Can you suggest to other members so they easily follow and can reach their goals? Mint ahogy te is mondtad, ugye a tanulás és a folyamatos önképzés a sikernek a kulcsa. Van-e bármilyen olyan tanulási módszer, vagy akár képzés, amit te javasolnál a többieknek, hogy elérjék a céljaikat? Két dolgot javasolnék. Az egyik az NLP, az a neurolingvisztikus programozás, ami nagyon sokat segít az emberi pszichológiában, az emberi viselkedés, cselekvés tannak a megértésében. I can suggest two methods. One of them is the NLP, the neuro-linguistic programming, which help you to develop your linguistics and communication. Ezt elmondanád még egyszer nekem, megkérhetlek? Neurolingvisztikus programozás, hogy nagyon segít az emberi cselekvés, emberi magatartások tanulmányozásában, emberi pszichológiában. So this neuro-linguistic programming helps you to also understand how other people are communicating, how they are acting in their lives, and this improves your working ability. És az empátiában is. And it also helps to be more empathetic towards other people. A másik pedig a kommunikáció. A mi szakmánk a színtiszta kommunikációra épül, és az egyik üzleti partnerem tréningjén vettem részt, aminek az volt a címe, hogy adj hangot magadnak. Ő egy színésznő, aki színészeket tanít beszélni, nyilvánosan érezni, nyilvánosan prezentálni, és nekem ez nagyon sokat segített. The other one is communication. One of my business partners is an actress, and I attended her course about how to communicate better, how to present yourself on stage, and how to feel everything on stage. That helped me a lot to improve. Great. And másik fontos még eszembe jutott valami, a motiváltság és a vállalkozói szemlélet, és egy jó mentor választása, mint például te, Saktibe. I've just realized I have a few more. One of them is to be motivated in your job, find a good mentor that can help you. Új mentor volt, empátia, mi volt a harmadik, bocsánat? A vállalkozói szemlélet. You also need an entrepreneurial viewpoint of your job to be successful. Great. Following questions being not on the listed, I'm just asking you. You would have seen the failure, right? So in your journey of this last 4-5 years, could not able to reach Mdrt. How you see the failures? How to overcome the failure? Úgy említetted, hogy volt, amikor nem érted el a célodat. Hogyan lehet ezeket a úgymond bukásokat leküzdeni?
a nehézségeket leküzdeni. Én azt gondolom, hogy az érzelmeken való túllendülés, tehát amikor ilyen mélyponton vagyunk, akkor jön a mind, a mastermind, a mesterelménk, hogy az tud minket, tehát a gondolkodás szerintem, az, hogy mit gondolunk ilyenkor magunkról, és ez. I believe that overcoming our emotions when we fail is the most important one, because if our mastermind or our way of thinking can control our emotions, that's when we can actually overcome our failures. What one habit do you recommend for the member to regularly keep active and motivated? One habit they can able to follow? Van bármilyen szokás, amit így kifejezetten javasolnál a sikerhez? Például az egyik kedvencem a cetlizés. Tehát, hogy én például mindenhova kiragasztottam a tükör, a fürdőszobára, a hálószobába, az ágyam fölé azt, hogy mit szeretnék, tehát a célomat, mint ilyen cetlik, tehát szerintem igen, tehát a lakás minden pontjára, hogy Mdrt, a dátum, hogy mikorra szeretném, és azt, hogy egy smiley figura, és hogy köszönöm. És ezt így mindenhova a lakáspontjára kiragasztottam. Például ez engem nagyon motivált. So one of the habits that I followed was to have small post-it notes all around my apartment at home, and I stick it to, for example, the mirror in the bathroom. I also have some in the bedroom, in the kitchen, literally all over the apartment. And on these post-it notes, I wrote the Mdrt, the abbreviation of Mdrt, the exact date when I want to achieve my goals, and I also draw a small smiley to them so that I have a positive attitude. That's called power of habit, Erika. That's you followed, and you be the successful person. Change that into TOT. That's one my suggestion. I started changing myself all TOTs, and I'm interacting with TOTs, another thing. That's what we need to grow. So we're coming to the end now to the program, and I'm putting the final questions to you. What was your goal of the year? As a woman advisor, what was your motivational message to the members around the world? És akkor így az interjú végeztével még lenne egy utolsó kérdésem. Az egyik az, hogy mi volt erre évre a célod, illetve mint női tanácsadó mit tudnál javasolni a társaidnak abban, hogy sikeresek legyenek? Vagy ugye a világ körül mit javasolnál? Az egyik célom erre az évre is, hogy ismét kvalifikáljak, mert amelyik kútba egyszer volt víz, abba újra lehet. Tehát, hogy újból kvalifikáljak, és akár egy szintet ugorjak. One of my goals is to qualify again to be a member of Mdrt. I believe that when a well had water in it once, then it should have water in it once. So I hope that I can even grow a level, so be part of the table this year. A másik az, hogy merj nagyot álmodni, mert amit a fejedben el tudsz képzelni, azt meg tudod valósítani, minden azon múlik, hogy attól függ, hogy mit teremtesz meg magadnak. And my other suggestion would be for female women advisors is to dream big and never give up on your dreams, because if you can imagine something in your head, then you can definitely achieve it in real life. Great. És a folyamatos tanulás, olvasás. Van egy-két kedvenc könyvem, amit hoztam, ez a Break the Rule például, nem tudom mennyire látszódik. And I think that you should keep learning every time. I have a couple of books that I really like. One of them is this Break the Rules book that I have just shown you. Great. This is a bestseller, Amazonon bestseller lett ez a könyv. Sure. Just show it in the camera. Janet Vége. Okay. Wonderful. This book was a bestseller on Amazon as well, so you can easily find it. Keep sharing those books with us also. We'll learn it more with our members and other things. So I'm happy, Erika, for you, because you never give up your professional. All those people talk about MDRTs, people talk about successful advice and other thing. But what I admire about what you've been shared about this, you have a proper plan.
So always the planning is the one we do with the client as well as we do ourselves. Without planning, you can't reach anything. So that's you are the one of the icon who've been deliberately dead. And way of thinking, your mindset must change. So you change your mindset, adopt the system which is necessarily needed on the pandemic. So you keep meeting with the webinars and meeting with them into Zooms, learning about that. And now I'm happy that you're learning English also. You got English teachers and learning about the professional. Hope when a next meeting, definitely I don't record a translator and I want to hear all the messages from your voice and other thing. And I want Emras to travel as Mdrt member, as COT members, one of us to travel with us on an annual meeting and committee meeting. And hope all the best for your future and wishing you good health, happiness, and wishing you TOT this year and be motivated, keep motivating us, send a lot of informations and wonderful to have with you today. So friends, we have got a wonderful lady all the way from Hungary, Erika, who was sharing her successful stories on how hard she was reached her Mdrt in pandemic time. Change your mindset is everything is took place, and that's happening right now. So move forward. We'll all see you next pandemic hero, next video. I'm signing off. Thank you, Erika. Thank you, Empress, for your wonderful work translating into beautiful. You are not only beautiful, and you are being beautiful. Voice is also beautiful to translate to members. Reach more members to also that. So thank you so much. We'll see you again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.